Okay, welcome na po sa to ang next na sample problem. Let's start our sample problem number 6. So here we were given a double flange shaped beam. So we were asked to determine the maximum and minimum shearing stress in the web of the wide flange section. So in the figure shown. So nanati given nga V is equal to 100 kilonewton. And then next is we were asked the maximum and the minimum shearing stress. So before we begin, I would like to show you something. No? So this one. Ano ang shearing stress distribution for a flange. So again, this is a W flange section or otherwise, other nga tawag niya is also an I-beam. So for the T section, di ba, this one in the upper part, we call this the flange. And then there is obos, we call this the web. So kanipod siya nga part dire, this is also called the flange. So if you notice, no, there is sa flange na to nga part, gamay ang stress distribution ato atong shearing stress distribution. And then pag abot the web is nidako ato ang shearing stress distribution. Again, ang flange yapon at the other part is gamay. And then pag abot din ni web is nidako siya. And then ang distribution din niya is parabolic. So this is a parabolic distribution of the shearing stress. So maximum shearing stress, ang kung pangitaan tawag maximum shearing stress, ang pasabotan is that kuha na to ang area or ang Q sa tibuok half siya section. Di ba? Mamani ito ang maximum shearing stress. And then for the minimum shearing stress for a flange, it happens at this junction. So, ang minimum is kani nga part. Kung ang naka-experience og minimum nga shearing stress is the flanges. So, mara ni nga area nga to ang i-consider dayon. Okay. So, let's start our computation. So, we have the V nga 100 kilonewton. So, again, we have the V nga 100 kilonewton or atong gamiton is 100,000 newton. So dapat naka-newtons ang unit for the V if we are going to use the SI. Next is, di ba atong formula we have the shearing stress is equal to VQ over IP. We have the V. Atong next na pod kaon is ang ISA because I will remain constant all throughout. Since this is a symmetrical nga section, this is an I-beam, so pwede rin na to diretso masolve nga ang I is just equal to 1 over 12 BH cube, gyapon siya in a way, and then minus, let's say, 1 over 12 B prime H prime cube. So, saan man ni nato? So, para mas dali no atong buhaton, di ba, naka-I-beam man ta. So, this is an I-beam. So, atong buhaton first is, mura kay po siya parehas og situation sa halo nga beams gani. So, kaning dako minus gamay. So, atong first is 1 over 12 times atong base is nga kinadakan that is 120 millimeters. Times ang height na to is, so we have 160 plus 20 plus 20, so that is 200 millimeters cube. Minus, so sa halo section, di ba, minus na to sa halo. Kani siya nga inertia ni. So, pwede na ni nato iuban yapon kani siya nga inertia diri. So, iyang base ani, this is kani siya diri nga length, that is, ila man ni siya, 120 minus 20, 100. So, this is 50. And then this one here on this side, this is also 50. Iusa na ni mo nga rectangle, that becomes a 100. So, minus 1 over 12 h cube, so that is 100 times ang h niya is this height, no, kani siya sa web, that is 160 cube. Ako lang sa ni-reson diri sa pikas para dili kay gubot.
Okay, so ito ang moment of inertia is just equal to, may mo na siyang 45,866,666.67 units na to. This is SI, this is millimeters to the fourth. Next na to kwaon is ang base. So since ang maximum nga kuan shearing stress is di ba na ato sa tunga. So ato ang B diri sa tunga, base na to for the tunga sa maximum stress, that is equal to ila 20 millimeters. E diri naman siya nag-act ang maximum shearing stress. Okay, so let's start to get our maximum. So our Q max, let's say itong Q max is, again, if you remember, that is a Y bar, diba? That is equal to a Y bar. So atong kuan nga area is kani tibuok. So this is our maximum sama sa giyon ganiha. So again, inyong ko inyong tanaw no, with using T section, natay duha ka rectangle kaning sa web and then sa flange. So let atong pili apong tagsa-tagsa na to kuan, we have here the distance sa kuan paingon sa neutral axis. So atong neutral axis is nasa tunga because symmetrical lang object. So ato ang area 1, itong area 1 is kanang flange no, nasa ibabaw, that is 120 millimeters times iyang thickness nga 20 millimeters times iyang Y bar. So ang Y bar again is the distance of the centroid of the area paingon sa neutral axis. So diri sa ibabaw we have 10 millimeters, and then paingon diri sa ubos we have 80 millimeters. So overall that is 90. Plus area 2 na to, combined man siya nga Q kaning diri na sa kuan sa web na nga part. So atong base is 20 millimeters times height niya, so that is 80 millimeters. Then iyang Y bar, so obviously na gyud diri sa tunga, so that is 40 millimeters. So times 40, atong Q nga maximum is equal to 280,000 cubic millimeters. Next, we already have the V, we have the I, we also have this one, the B, and the Q. So ato na masoba nga to ang maximum nga shearing stress, so which is equal to VQ over IB gyapon. So V na to again in Newton, so that is 100,000 newtons times Q, 280,000 cubic millimeters over I na to, we have the resolved I, 45,866,666.67 millimeters to the fourth. Then ang ato ang B for the width, that is 20 millimeters. Ato ang maximum shearing stress, we have 30.52 megapascal. For our minimum shearing stress, so sa ganitong minimum shearing stress, asa ito mahitabo? So, minimum shearing stress, mahitabo diri sa junction. So, kani siya si minimum shearing stress. So, atong kuha na po ng area for Q is, kani diri lang sa ibabaw. So, we have, so ang mabagong nato diri is ang Q. Q is equal to a Y bar gyapon, same formula. Katulong atong area is katulong ibabaw sa web, that is 120 millimeters times thickness niya nga 20 millimeters times Y bar niya. So again, ang Y bar niya is 90. So this is equal to 216,000. So substituting the value, we have itong minimum shear stress equals to 23.55 megapascal.
So this will be the answer for our sample problem number 6. So first na ito ibuhat is we determine the given values and then solve for the missing values. Isa-isa na ito. We have the moment of inertia with respect to its neutral axis I. Natong gibuhat is gidiretso na ito nung dako nga rectangle. So minus gamay nga rectangle. So mura siya sa halo nga kuan because symmetrical naman po siya. And then ato ang maximum nga Q is for the I-beam is kani siya as a whole. This is our area for the maximum nga shearing stress. And then for our minimum nga shearing stress, ato lang kinahanglang area, minimum shearing stress happen here at the junction. Kani siya dire. And then atong area nga kuan is just this one for the minimum shearing stress.